Okay, good. I'm gonna start presenting my screen. Okay. Okay. Let's see. Here is my presentation. कोणी कोणी रिसर्च केलाय पायथॉन वर आतापर्यंत? कोणी काय रिसर्च केलाय का? येस. ओके. काय रिसर्च केलाय सांगतोयस का? Okay. Sir, I was telling about the screen. That screen is visible. Okay. ठीक आहे मग. ओके, ठीक आहे. That's fine. Okay. तर आय गेस की सगळेजण आलेत. लेट स्टार्ट गोइंग. माझी स्क्रीन विजिबल आहे म्हणतोय, राईट? ओके, दॅट्स गुड. तर वी आर गोना लर्न पायथॉन प्रोग्रामिंग. ओके. आपण खूप शांत हळूहळू स्लोली जाऊया, त्यामुळे सगळ्यांना समजेल अशातलं. तू म्हणतोय कुणी रिसर्च नाही केला, त्यामुळे जस्ट सम इंटरेस्टिंग फॅक्ट की पायथॉन बद्दल, की काय आणि काय आहे नाही पायथॉन. तर पायथॉन कॉम्प्युटर लँग्वेज आहे, राईट? तर सम ऑफ द इंटरेस्टिंग फॅक्ट की स्टार्टेड इन 1991, राईट? आणि इनिशियली पायथॉन वॉजंट दॅट मच पॉप्युलर. की अर्ली डेज मध्ये इट वॉज C++, सगळे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लँग्वेज म्हणून होत्या. आणि बिफोर इवन सी देर वॉज अ पास्कल, बेसिक, दोज लँग्वेजेस. पण लेटली की पायथॉन इज मोस्टली मोस्ट कॉमन लँग्वेज, प्रोग्रामिंग लँग्वेज म्हणून यूज केली जाते सध्याच्या ह्याच्यामध्ये. तर करंटली इट्स अ नंबर 1 प्रोग्रामिंग लँग्वेज. आणि इच लँग्वेज म्हणजे की आता प्रोग्रामिंग करतो, तर प्रोग्रामिंग म्हणजे ऍक्च्युली तुम्हाला मागे तुम्ही कशावरती की नील्स टीच करत होता तेव्हा तुम्ही बघितलं असेल की व्हॉट वॉज दॅट की आणि कुठल्या तुम्ही सॉफ्टवेअर स्क्रॅच करत होतात, राईट? तर त्याच्यावरती दाखवतो की इन्स्ट्रक्शन लिहितो त्याप्रमाणे कॉम्प्युटर बिहेव करतो, राईट? तर प्रोग्रामिंग लँग्वेज म्हणजे की मोस्टली तुम्ही इन्स्ट्रक्शन देणार कॉम्प्युटरला आणि त्याप्रमाणे कॉम्प्युटर बिहेव करणार, राईट? तशातलं असं की जस्ट लाईक की तुम्हाला घरून तुमच्या स्कूलला जायचं असेल तर काय करता तुम्ही? घरातून उठणार, बॅकपॅक घेणार, सो टेक बॅकपॅक, स्टार्ट वॉकिंग आउटसाइड ऑफ home, go catch auto or go catch bus, right? And then bus stop आला की रिक्षा थांबल्यानंतर start walking, go enter the school आणि go into the classroom. तसं जसं इन्स्ट्रक्शन तुमचं ब्रेन फॉलो करतं तसंच कॉम्प्युटर पण फॉलो करतं, राईट? तर त्याच्यासाठी कॉम्प्युटर लँग्वेजेस डिफरंट आहेत. की आता तुमचं ब्रेन मराठी फॉलो करत असेल तर सगळ्या गोष्टी मराठीत डोक्यामध्ये राहतात. त्याप्रमाणे कुणाचा आता हिंदीमध्ये असेल तर खूपशा गोष्टी त्याच्या डोक्यामध्ये हिंदी मधून सुरू होत असतील, राईट? की घर से उठना है, बॅकपॅक लेना है, बस में बैठना है. सो दॅट इज व्हॉट द ब्रेन डज, राईट? की प्रत्येकाचं ब्रेन लँग्वेज प्रमाणे वर्क होतं. तर मग आपण मराठी बोलतो तर आपलं मराठी मधल्या लँग्वेजेस इन्स्ट्रक्शन असतात ब्रेनला. जर हिंदीमध्ये असतील, घरी बोलत आणि वापरत असू तर ब्रेनला हिंदीमध्ये इन्स्ट्रक्शन असतात. इंग्लिश असेल तर इंग्लिश, तमिळ आणि बाकीच्या लँग्वेजेस, राईट? तर ओके, माने म्हणतात ऍक्च्युली ऐकायला येतंय की नाही सगळ्या मुलांना? कोणी कंप्लेंट करत असेल तर कोणाला तरी आहे? ओके, येत आहे ना? ओके. तर आयडिया इज की कॉम्प्युटरला इन्स्ट्रक्शन मल्टिपल लँग्वेज मध्ये देऊ शकता, राईट? म्हणजे लँग्वेज म्हणजे एक प्रोग्रामिंग लँग्वेज की एव्हरीबडी लाईक अँड प्रेफर्स डिफरंट लँग्वेज. त्यामुळे मग देर आर डिफरंट लँग्वेजेस, राईट? आज म्हणालो तसं की C++, जे दे वर व्हेरी पॉप्युलर फॉर ऍट सम टाइम, कारण ते ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होते आणि दे वर की कॉम्प्युटर
ते प्रोग्रामिंग करण्यासाठी व्हेरी इझी होत्या. देन आता पायथॉन, नाउ यू हॅव जावा, .NET, C#, किंवा जावा स्क्रिप्ट आहेत. तर प्रत्येक लँग्वेज थोडी थोडी डिफर करते कशामध्ये, की हो कसं इन्स्ट्रक्शन लिहायची आणि कशी नाही लिहायची. पण देर इज वन बिगर सोर्स और वन मोर बिगर फॅक्टर की लँग्वेज डिफरन्शिएट होते. तर ते म्हणजे की इज लँग्वेज इज यूज ॲज इंटरप्रेटर और यूज थ्रू द कंपायलर. की याचा डिफरन्स सांगायचा असेल तुम्हाला इंटरप्रेटर किंवा त्याचा, तर ऍक्च्युली जस्ट टू कन्फर्म की पायथॉन इज इंटरप्रेटर लँग्वेज. जर C++ किंवा सी म्हणालात तर दोज आर कंपायलर लँग्वेजेस. तर मी डिफरन्स सांगायचा म्हणजे की लेट्स कीप थिंग्स व्हेरी बेसिक, कारण तुम्हा मुलांना जस्ट नॉलेज असावं म्हणून, की इंटरप्रेटर आणि कंपायलर याच्यामधला फरक माहिती आहे का कुणाला? एनीवन असेल तर येस म्हणा आणि मग आय कॅन टेक इट. नसेल तर दॅट्स फाईन, आय विल एक्सप्लेन. इंटरप्रेटर किंवा कंपायलर, की जेव्हा आपण लँग्वेज म्हणतात की तुम्ही इव्हेंच्युअली लक्षात येईल, पण तरी पण नसेल तर नो. ओके ठीक आहे. तर जस्ट ॲज अ इन्सिस्ट करायचं की ओके दॅट पार्ट यू गाईज शुड नो, की जेव्हा आपण लिहितो की माय नेम इज सुरेश, राईट, तर हे नाव मोस्ट ऑफ द मुलं तुम्ही मराठीमध्ये आहात, राईट, किंवा मराठी येतं. तर माय नेमचं म्हणाले की याला इंटरप्रेट करताना आपण काय म्हणणार आहोत, माझं नाव सुरेश आहे. तर आपण एक कम्प्लीट सेंटेन्स घेतो आणि कम्प्लीट सेंटेन्स कन्वर्ट करतो ना मराठीमध्ये. आपण काय एम म्हणजे म आणि वाय म्हणजे य असं ट्रान्सलेट नाही करत आहोत, किंवा ओ माय म्हणजे माझं नाव सुरेश आहे असं म्हणत नाही, आहे सुरेश असं म्हणत नाही, राईट, की माझं नाव सुरेश आहे असं म्हणणार. तर असं होल सेंटेन्स रीड करून जेव्हा आपण इंटरप्रेट करतो तेव्हा मिळेल की वी आर कंपायलिंग द होल सेंटेन्स. पण त्याच्याऐवजी जस्ट आपण एक एक वर्ड किंवा एक एक लेटर घेऊन त्यातून ट्रान्सलेट केलं तर तो इंटरप्रेटर म्हणून यूज केला जातो अशातला. तर कॉम्प्युटर लँग्वेज मध्ये जेव्हा आपण प्रोग्रामिंग करतो तेव्हा Python is an interpreter language. So what it does is one sentence or one instruction on one line takes it and interprets, and a computer executes that, and then it goes takes next line and then interprets that and executes that. त्याच्यामुळे त्याला इंटरप्रेटर लँग्वेज म्हणतात, राईट. सो दॅट आय जस्ट वॉन्टेड टू मेक शुअर की इंटरेस्टिंग फॅक्ट म्हणतो पण तुम्हाला त्या गोष्टी समजल्या आहेत की नाही अशातलं. देन ओपन सोर्स लँग्वेजेस, की ओपन सोर्स लँग्वेज म्हणजे काय की खूपशा लँग्वेजेस आता की .NET कंपायलर आहे, .NET मायक्रोसॉफ्टचा C# हा मायक्रोसॉफ्टने बनवलाय, राईट. तर तो काय मायक्रोसॉफ्टचं लायसन्स घ्यावं लागतं. किंवा आता तुम्ही म्हणत असाल की तुमच्या कॉम्प्युटरवर ऑपरेटिंग सिस्टीम इन्स्टॉल होते, राईट, की ते ऑपरेटिंग सिस्टीम एकतर विंडोज असते नाहीतर मॅक OS असते, राईट. तर दोज आर फ्रॉम की त्या विंडोज असेल तर ती मायक्रोसॉफ्ट कडनं येते, मॅक OS असेल तर ती ऍपल कडनं येते. तसंच तुम्ही ओके तुम्ही लिनक्स किंवा कुठलं युनिक्स व्हर्जन यूज करत असाल तर दोज आर ओपन सोर्स, की कोणाची प्रोप्रायटरी इन्फॉर्मेशन नाहीये ती. तर त्याप्रमाणे की पायथॉन इज ओपन सोर्स लँग्वेज, तर इट्स नॉट प्रोप्रायटरी फॉर एनी कंपनी. त्यामुळं खूपशे लोक फ्री म्हणून ती यूज करतात. ते जर .NET करत असाल तर यू हॅव टू गेट द कंपायलर फ्रॉम द मायक्रोसॉफ्ट आणि देन डू द प्रोग्रामिंग त्याच्यामध्ये करायला लागतं. तर दॅट फ्रॉम दॅट कॉन्टेक्स्ट ओपन सोर्स म्हणजे इट्स अ फ्री अवेलेबल ऑन द नेटवर्क अँड यू कॅन डाउनलोड द कंपायलर्स अँड ऍड टू युअर प्रोग्रामिंग लँग्वेज. आणि करंटली की with the Python, you can do lot of different programming
maybe you can develop a lot of different set of applications. की आपण आता बघत होतो HTML करत होतो त्यामध्ये फ्रंट पेज HTML होतं पण बॅक एंड करायचं असेल तर दॅट बॅक एंड यू कॅन डू इट इन Python. You can do the mobile application in a Python. आता AI म्हणजे काय माहिती आहे का कुणाला? जस्ट फॉर द नेम सेक. AI चा फुल फॉर्म काय नसेल तर ठीक आहे. ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. म्हणजे आता तुम्ही खूप जण की तुम्ही गुगल असिस्ट वापरता राईट. गुगल असिस्ट किंवा कोणी याचं अमेझॉनची अलेक्सा वापरतं का की यू टॉक टू अलेक्सा और से टू गुगल अलेक्सा. आयफोन मध्ये सिरी आहे राईट की यू से ओके गुगल शो मी दिस मॅप राईट, show me the direction. Sir, it's a bit of artificial intelligence plus the voice recognition and all those that particular part of whole those things is called artificial intelligence. कारण त्याच्यामध्ये voice recognition आहे, then it's interpretation की आपण म्हणतो की show me map, show me direction to my friend's home. Those all are computer reading your or listening to your voice and interpreting. So that is all goes in AI. This machine learning is also part of same thing in that context. Your machine keeps learning about the new information as they acquire the more data. Okay. So all these things, big data, your Internet of Things application. So हे तर very common, right? Very latest and a very recent wide range of applications. But all those you can use Python to develop those all applications. It's still good, मुलांनो? ओके, याच्यावर काय क्वेश्चन असेल तर जस्ट आस्क. सो माझं सांगण्याचा पेस जरा कमी होईल राईट. नाहीतर मी एकटाच बडबडत राहिलो तर खूपशा गोष्टी समजणार नाहीत तुम्हाला. So we are good till this point. Okay. The next thing बघूया आपण की how to install Python, right? कारण आता सगळ्यांकडेच Python इन्स्टॉल केलेलं असेल की नाही माहिती नाही, किंवा सगळ्यांकडेच कॉम्प्युटर आहे की नाही माहिती नाही. तर लेट्स सी Python you can go to. So by the way guys, do you know what is a Python? की सगळ्यांना माहिती आहे Python म्हणजे काय? की let's I guess let me show you the screen. Yeah. Do you know what is this? Yeah, Python, right? But this language name, Python, it doesn't come from this Python snake, okay? Yes, Python is a snake, but the language name is not coming out of that Python snake. It is coming out whenever that author was doing something. He like one of the show, so he named that with that particular name. Just for the sake of making sure you guys know that part. Okay, going back to how to install Python. Such screenshot मध्ये दाखवलं मी त्याप्रमाणे you guys can go to www.python.org. Let's see. Okay, मी मुद्दामून दाखवतोय तुम्हाला. Okay, so you can go to www.python and as such screen मध्ये दाखवलंय तसंच you can go to download and there is a release, right? So सॉफ्टवेअर रिलीजेसला नंबर असतात, तिथे तुमच्या विंडोजला पण नंबर असेल राईट, की विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीम तुम्ही आता कुणाकडे असेल तर XP असेल किंवा विंडोज 2020 व्हॉट इज दिस करंट विंडोज. इव्हन आता मी स्वतः पण फॉलो करत नाही, पण देर इज अ करंट लँग्वेज राईट सिस्टीम. So
all software operating system here, right? Testings, Windows 10, right? माझ्याकडे वर्जन आहे Windows 10. प्रत्येकाकडे डिफरंट असेल, राईट? त्याप्रमाणेच की आता Windows 10 आहे, त्याच्यापूर्वी Windows, there are server versions and there are previous versions, right? Windows XP and all those. त्याच्याप्रमाणे every software release ला वर्जन असतं. तर current version of a Python is 3.9.1. And you guys can see that Python 3.9 plus cannot be used on Windows 7 or earlier. If you are downloading that version, तर आणि तुमच्या मशीनवर, कॉम्प्युटरवर Windows 7 किंवा त्याच्या अगोदरचं वर्जन असेल तर ते चालणार नाहीये. त्याच्यामुळे एक तर तुम्हाला विंडोज सिस्टीम अपग्रेड करावी लागेल, नाहीतर यू विल हॅव टू गो फाइंड ओल्डर वर्जन ऑफ इन्स्टॉलेशन, राईट? त्यामुळे इफ यू गो हिअर you will see the whole list of versions, Python versions. So you can see it from 2.7, 3.6, 3.7, 8, 9. Right? That's the idea. Actually, माझ्या machine वर install केलाय, पण I'm gonna go uninstall the program and show you how to install, right? And then we'll go about it. So let's go uninstall from my machine Python. Okay, here is a Python. I have quite a bit of versions. I'm gonna uninstall them. कारण मला आहे की I want to show it to you guys. Can you guys still hear me? मला ना माझं बोलणं ऐकायला येतं अजूनपर्यंत? Okay. Yes. Good. Okay. मी uninstall करतोय माझं version, so that way I can show it to you guys. तुम्ही सगळ्यांनी नील बरोबर स्क्रॅच केलं होतं, राईट? डू यू गाईज रिमेंबर की त्याच्यामध्ये इफ स्टेटमेंट होत्या आणि त्याच्यामध्ये फॉर लूप होता, तर आठवतंय का मला? ओके, कारण खूपशा लँग्वेजेस मध्ये दोज सेम थिंग्स. ओके, रुजुला से नाही, नो. ओके, पण वी विल गो ओव्हर इट. इट इज नॉट डिफिकल्ट. फक्त लक्षात असेल तर ऍक्च्युली स्क्रॅच वगैरे, इट्स दोज ब्लॉक प्रोग्रामिंग इज बिट इझी टू लर्न. आणि मग देन सेम कन्सेप्ट यू यूज इट इन mainstream languages like Python and others. Okay, I should have tried uninstallation prior, and now it looks like taking longer. How do I make it fast? It's really taking long. Oh, I see. Okay. Okay, so that's one version installed. Okay, let me just uninstall this one and take it from there. Right. Regular, that's right.
की त्याच्यामध्ये स्नेक दाखवला, पण देन आय थिंक की नाव त्याचं इंटरप्रिटेशन तसं आहे, राईट. त्यामध्ये पीपल मेकिंग इट दॅट वे, बट देर आर व्हेरी इंटरेस्टिंग फॅक्ट. कारण प्रोग्रामिंग मध्ये when I started, C++ was very much in a demand. Then after a couple of years, around 2000, Java was in demand. And now all these scripting languages, they are very much in demand. So computer languages मध्ये it changes. The things keep changing. Okay, Manik, you want to say something? You can unmute and say what you have. Yes, sir. Am I audible? Yes, you are. Go ahead. So I have that finding of the information about the Python programming language. Okay, go ahead. Show us what you found. I mean, we can share. You can share. So Python is an open source programming language that was made to be easy to read and powerful. A Dutch program named Guido van Rossum made Python in 1991. He named it after the television show Mython Python's Flying Circus. Many Python example and tutorials include jokes from shows. It was designed by Guyton van Rossum, developer, Python Software Foundation. Yeah. So Python Those are real facts. Yeah. ठीक है. I guess those are the facts, right? But main important part I just want to insist is की त्याच्यामध्ये जसं लिहिलंय की it's used for its interpreter, right? Somewhere I think I heard you saying. So make sure you understand what they say, right? That way. Python is Go ahead. Python is an interpreted language. Interpreted language do not need to be complicated to run. A program called an interpreter runner Python codes on almost any kind of computer. This means that programmer can change the code and quickly see the result. This also means Python is slower than a complicated language like C. Right, but Because I think now, hey, तू read करतेस, पण do you really understand what it is meant? कारण you can Google and read a lot of things, right? So let me go back to my interpreter and understanding. So the reason की मगाशी मी म्हटलं की interpreter language आणि compiler language. The idea behind it की usually interpreter language are slow compared to compiler. कारण जसं म्हणालो मी तसं की समजा हे लँग्वेज कोणीतरी ट्रान्सलेट करतं, तर वन वर्ड ॲट अ टाइम ट्रान्सलेट करून त्याचं मिनिंग डिफाईन करणार, तर इट टेक्स लॉंगर टाइम. पण त्याच्याऐवजी somebody already translated whole sentence आणि इट इज रेडी, की खाली लिहिलं असेल माय नेम इज सुरेश, त्याचं माझं नाव सुरेश आहे असं सेंटेन्स असेल तर मराठी रीड करणाऱ्याला त्या पटकन रीड करता येईल, राईट? कारण द ट्रान्सलेटर इज नॉट गन बी देअर. त्याच्यासाठी द कंपायलर लँग्वेजेस आर ऑलवेज रन फास्टर कम्पेअर टू इंटरप्रेटर लँग्वेजेस. पण दॅट fact is kind of now depending on how faster your computer is, right? And sadhya computers memories are so high, usually you will not find much of the difference between interpreter languages and compiler languages. So okay, it looks like
Something unsuccessful. But anyway, then let me try installing the Python on my machine, and hopefully that installs. And so can you guys still see my screen, right? Yes. Okay. So let's download. The reason I just wanted to show you guys the installer कसा work होता. तर as you download, you can see it's downloaded at the bottom. So you can open and say open, and it will try installing. So I'm just going to say go install the basic version of it. कारण आपण काय जास्त कस्टमायझेशन करणार नाही आहोत. तर लेट्स जस्ट गो इन्स्टॉल बेसिक व्हर्जन. पण ॲज सच मी दाखवत होतो माझ्या स्क्रीन मध्ये की इफ यू गो टू दॅट साईट, क्लिक ऑन दिस, and then it will show the pop-up, or what do you call pop-up only, like toaster on your browser. You can say right click and it will open, and then you click on it, so it will start installing. So once, I think you don't have much of the choice there, you can just go say yes, and in that way, now if I go open Python, so you can see there is a desktop application Python, so which you can launch. Python ID, right? Where is my Python ID? No, it already opened it. Okay. Okay. So usually when it installs, okay, let's open the ID. That way it is better. So this is called Python ID, right? So if you go in your recently added folders, so then you will see Python ID. So ID is integrated development environment, right? So in this place, you can go start creating your programs. So you can create a new file, right? So I just wanted to show you this slide. So what we are going to do is write a program called hello world, which will just print the hello world on the screen. It's not going to do a lot, just going to type in, but at least we will know what kind of files it creates or what kind of files we have to create. And a Python files are usually with the extension py. So as I was saying, let's go create a new file and type in the command print. So print, now तुम्ही HTML शिकलायत, right? तर you usually know की अरे काय कुठे आहे. तर print command आहे, आणि print command आहे त्याच्यामध्ये you can type text like this. And as this is a text, so you have to put it into quotation mark, and need to, as this is a command, you have to put that whole parameter in a bracket. So you can now say run. If you run it, so this is the command prompt, right, where we started this thing. So your output will go and display over here. When I say run module, it is gonna say save. Oh, I see, I need to save it. So let's go save this file somewhere. Okay, I already have hello world and demo. I'm going to put a name demo. Actually, let me go show that in my directory, so that way you guys will know. Where is that? Data, Python, and
This demo is the file, right? मी आता तुम्हाला दाखवत होतो. And let's go run it. Then you can see the hello world comes out here, right? जर समजा मला दुसरं काहीतरी टाईप करायचं असेल की ओके माय नेम इज सुरेश, राईट? ऑर लेट्स से या माय नेम इज सुरेश. तर मी काय करणार इथे? You guys, can you guys tell me how I can, instead of hello world, if I want to print something like my name is Suresh, तर काय टाईप करायचं? मी काय चेंज करायला लागेल मला? तुम्हा मुलांना ऑडिबल आहे का मी? येस, नो, कोणी म्हणत नाही येत. येस, बट देन माझा क्वेश्चन कळला का? If I want to display something differently, or let's say let's change this one. Right, so if I save this content and then make it run, then it will going to display that text. So this is the text what I'm talking about. So this is the command or a prompt, what they say, and whatever you type in this is get interpreted by interpreter, Python interpreter, and this generates the output which is displayed in this format, right? So currently आपण text म्हणतोय. जर समजा मी let's say मी म्हणालो की my number equal to 25 आणि समजा मी 25 प्रिंट करत असेल. नंतर I will go talk about that variables part later, but you guys can see if I run this, it's gonna print this 25 because that value is assigned to this particular text, and that is what we are gonna display, right? So you can see 25 printed. If I make that 100, you can see it will print 100 there, right? So the print command is prints whatever you put it in a parenthesis. If you put a variable, if whatever value it has, it will print that. Or if you want plain text, saying that today is good day, so it will just print today is good day. Am I making sense? ते कळतंय का मुलांना की काय होतंय, मी काय करतोय? कारण जसं मी म्हणाल तसं की वी वॉन्ट टू गो व्हेरी स्लो टू मेक शुअर तुम्हाला कळतंय म्हणून. पण ही फाईल आहे जस्ट लाईक HTML फाईल. पायथॉन फाईल एंड्स विथ .py. HTML फाईल कशाने एंड होतं तिथे सांगा, आठवतंय का? HTML फाईलचं एक्सटेन्शन काय होतं? कोणाला आठवतंय का? समवन टाईप इट. HTML फाईलचं एक्सटेन्शन काय होता जेव्हा आपण फर्स्ट लर्न करत होतो तेव्हा? Nobody remembers? Come on guys. कोणी टाईप नाही करत आहे. डॉट HTML फाईलचं एक्सटेन्शन काय होतं? मग आय थिंक की तुम्हाला एक्सटेन्शन म्हणजे काय अजून कळलं नाही. मग HTML फाईल काय एक्सटेन्शन इकडे दिसतंय? .html होतं, राईट? HTML फाईलचं एक्सटेन्शन नो, फाईल एक्सटेन्शन विचारतोय की फाईल एक्सटेन्शन म्हणजे आता ओके हे कलर आहे. कलर, वेन यू से कलर, दिस फाईल टाईप इज अ GIF, so its extension is GIF, right? If you go, let's see here, it will say extension is .gif, but there's a HTML file आहे, तर त्याचं एक्सटेन्शन it's gonna show
.html. माझी स्क्रीन विजिबल नसेल बहुतेक तुम्हाला, पण यू गाइज अंडरस्टँड दॅट. तसंच पायथॉन फाईलचं एक्सटेन्शन इज .py. इथे जाऊन तुम्ही बघितलं तर एक्सटेन्शन इज py, करेक्ट. py इज फॉर पायथॉन. आणि आज जसं मी दाखवलं जसं की प्रिंट इज अ कमांड टू प्रिंट, सो विच इज गोना गो डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, राईट. की हे स्क्रीनचं आउटपुट आहे, तिथे प्रिंट कमांड दाखवते. दिस इज वे डिफरंट दॅन HTML पेज, राईट. HTML पेज मध्ये तुम्हाला आठवत असेल, HTML पेज मध्ये गेलात तर HTMLचं आउटपुट बघायचं आहे तर वी वर जस्ट यूज टू डू की हो मला HTML पेजचं आउटपुट ब्राउझर मध्ये दिसतं. पण प्रोग्रामिंग लँग्वेजचं आउटपुट युजली you see it on a console or command prompt. This is called command prompt. तर युजली त्याच्यावरती तुम्हाला प्रिंट स्टेटमेंट वगैरे वापरली की त्याच्यावरती दिसतं. We will go through it as we learn, but that is the way to do it. So this is called usually a prompt and output is stored on a prompt. त्यामुळे जेव्हा जेव्हा मी रन करतो की if I run this again, you guys can see it. Let me clear this. Is there any way to clear these things? Okay, clear. Let's see. Okay, let's see. I'm gonna save it and close it and open it again, so that way you will see the new prompt starts, right? So this is ID. The new prompt started. I'm gonna open the file which I saved last time. Where I saved the file? I saved the file in data and there is a Python and the file name was a demo, right? So if watch out, this is the prompt, right? So if you see when I say run module, so what this run module does is it's gonna run all the statements or whatever I type in this file, it's gonna run those all. So when I say run module, it started running. So this is the interpreter tells me that oh this is running this file demo.py, and then that is the statement in that. If I put 2-3 statements like this, okay, let's see. I'm gonna, today is a good day. I woke up at 7:15 a.m. And if I started working at 8 a.m. So if I save and run this file, what you will see? Anyone? What you will see? You will see all these 3 lines printed or just one? Let's run it. When I run this, what you see? Oh, today is good day. So it printed this line. Then I woke up at 7:15 a.m. Oh, looks like it printed second line. And then it says I started working at 8 a.m. So it printed third line. So what it does, it goes prints one line at a time, right? And it prints this print, make sure that every time it starts a new line, correct? So that's the idea behind the print. Print statement is gonna write the print. Then everything is good with this. How to write? Wait. Okay, so
Still questions? Yes, no? So that's very simple part, that print statement, right? I know की आपण HTML मध्ये पण कमेंट्स बघितल्या होत्या. So I just want to touch down on the comments part. की code लिहिताना you write the code and there is some explanation you want to give. So that is not part of your code, but you just want to put something as a comment. तर HTML मध्ये, if you guys remember, and then you can type this is my HTML comment, right? That was the way we used to put the HTML comment. But in Python, that's not the way to do the comment. So if you want to do the comment in a Python, it's this is my comment in Python. Let's save this and run it. Anytime, see, now you put that as a comment, it is not printing it. So just anytime anything's wrong, let's not put that as a comment and see what happens, right? It is going to give me, oh, there is a syntax error, because that interpreter is not able to understand what is this, because something needs to come with predefined set of instructions. This is not some instruction for interpreter which he can translate. कारण हे काय इंटरप्रेटरला समजत नाहीये की हो हे प्रिंट करायचंय की हे कमेंट इग्नोर करायची आहे की काय. त्याच्यासाठी every language has their own way of saying what is the comment or what is the instruction or what is the command. So in Python, this is the way you put the comment, right? So you can, one more time I will show you. Now it can run it again. जर तुम्हाला मल्टिपल लाईन्सच्या कमेंट द्यायच्या असतील तर देर इज नथिंग you can do. You have to put the comment for every line. I remember HTML मध्ये if you put a comment like this, then everything between the two lines will be ignored. So HTML मध्ये this is the start of the comment and this one was end of the comment. So Python मध्ये there is no way you can have the comment like that. So for each line you need to put the comment like this is my second comment, like this, and this is my third comment, right? So if you put those as a comment, those all will be ignored. You can still see it, right? It's all ignored here. You can basically do it other way around, like there is some kind of tricky way, but you don't have to do it that way. Okay, Rujila, what is your question? What is there in first before this? Oh, that is a hash symbol or number sign. Okay, let's see. I cannot make or zoom this, huh? Okay, Python interpreter, I cannot zoom it, but just for you to show, let me see if I can show these things in. Yeah, I think I can go and do that. That's also limited. View. But this is regular now. If it is visible, then this is the way it is. Right? So that's symbol for number sign or hash. So that's the way you put the comment in
Python, right? Then now, okay, what we talked about is we talked about how to install Python. तर मुलांना कळलंय का पायथॉन कसं इन्स्टॉल करायचं? जर अजूनपर्यंत कोणी केलं नसेल इन्स्टॉल, तर ज्यांच्याकडे कॉम्प्युटर आहे दे शुड ट्राय इन्स्टॉलिंग पायथॉन. आणि ॲज इट सेज की तुमच्याकडे विंडोज 7 किंवा त्याच्यापेक्षा अर्लियर व्हर्जन असेल तर यू शुड यूज द प्रिव्हियस व्हर्जन ऑफ पायथॉन. So that was the installation part. And then first program we just saw that, okay, how you can print hello world, right? Then that's first program. And then this is what I doubt mobile worthy you can do much of the programming. You will need a PC to learn programming. And mobile work, it's very hard. I mean, I particularly have not tried, but it's not possible, I believe. So anyway, this is the homework. Okay, he write a program to produce output like this. आताच मी दाखवलं की how you can have multiple lines, right? The idea is the same thing. To print first line वर name colon and then your name, first name and last name. जे होमवर्क मध्ये इथे दाखवलं XXXXXX, instead of that you put your first name last name, and then second line वर school colon and name of your school. So that's your homework for first day. ज्यांच्याकडे नाही आहे कॉम्प्युटर दे कॅन जस्ट डू इट ऑन देअर नोटबुक. कारण सगळ्या प्रोग्रामचे म्हणजे यू कॅन राईट अ प्रोग्राम अँड रन इट अँड सी द रिझल्ट. पण ते नसेल तरी पण यू कॅन टाईप ऑर राईट द प्रोग्राम इन युअर टेक्स्ट बुक ऑर टेक्स्ट नोटबुक अँड राईट केलेलं असेल ते तुम्ही तुमच्या होमवर्क मध्ये अटॅच करा अँड आय विल चेक दोज. कारण यू कॅन सी प्रोग्रामिंग या फाईल मध्ये what you type is more important. एक की इव्हेंच्युअली आपण लॉजिक बिल्ड करू तेव्हा तुम्ही लॉजिक टाईप करायला लागणार आहे. त्यामुळे प्रोग्रामचं आउटपुट रन करून कंपाइलरवर बघितलंच पाहिजे असं काही नाहीये. त्यामुळे यू गाईज एव्हरीवन हूएव्हर इज अटेंडिंग द क्लास, सगळ्यांना तुम्ही नोटबुक मध्ये प्रोग्राम लिहून पाठवू शकता. कारण जेव्हा मी सुरू केलं तेव्हा आम्ही सगळेजण नोटबुक मध्येच लिहत होतो प्रोग्राम की इन्स्ट्रक्शन आणि हे. तर त्यामुळे या जो होमवर्क आहे तो तुम्हाला तुमच्या नोटबुक मध्ये करता येईल आणि नेक्स्ट वीक मध्ये करून पाठवा. आता आपण आहे ना की वॉट एव्हर वी टॉट, आय नो यू गाईज लाईक द क्विज, म्हणून म्हटलं की ऍटलीस्ट फर्स्ट लेसन साठी लेट्स डू अ क्विज. तर आय पुट अप सम क्विज. So we have 10 minutes, so let's try doing that quiz, okay? So that way तुम्हाला मुलांना at least first part clear rahil. We will keep repeating the same thing, but let's see. We will put a quiz for you guys. Okay, okay. First question. What is Python? You guys have to answer, okay? आपण slowly जाणार आहोत की is it snake? Yes or no? कोणी? Okay, visualizing 3. Number 1 computer language. Number 1 आहे म्हणजे सेकंड पण असलंच पाहिजे, right? It should be computer number 1, but yeah, it is computer language. And is it a snake? Yes or no? Right? So it's all 3. Then now next question is what command is used to display text in Python? आताच बघितलं की what command we use to display text output. Is it right? Okay. Print, right? Okay, most of you guys saying print. So that's good. Okay.
Then third question, is Python dash dash language interpreter or compiler? I gave good explanation, right? Okay, Rujula is saying compiler, and the rest of the folks saying interpreter. Okay, so most of the folks saying interpreter, right? So let's see. I'm gonna submit, and let's view the score. Okay, that's what is Python? Yes, all three are true. Then how to display text in Python? Yes, use print. And is a Python interpreter? Yes, that's true. Rijula, I think I know तुला अजून क्वेश्चन असेल तर we can do it, but interpreter किंवा compile, it doesn't much matter. फक्त एवढंच आहे की as you guys are learning, तर फक्त मी I am making sure you guys remember or know what it is, right? I as such code develop करत असताना you guys will not find much of the difference if it is interpreter or compile language, and it doesn't matter much when you are actually doing the programming. ठीक है? Actually with homework साठी I will post this homework on your classrooms. Guys, make sure do the homework. I know ki early days मध्ये you will feel it as small, but make sure you guys have very clear understanding. Oh, at least this print command is what we use. So you type it and make sure it goes through your hand, right? Then eventually we can go and do some more things. Link, right? Python याची, yes me. तुला याची लिंक हवी आहे का? python.org ची? ऍक्च्युअली तू गुगल वर नुसतं सर्च केलं ना तर it will show you python.org. Is that what you are asking, Rujula? Yeah. So just type केलंस तरी दिसेल तिथे. And there are, I mean, if you are browsing through these, there are, I mean, you can use this as a good tool to learn all part of language. But I think we will go very slowly, so that way you will have most out of it, right? So today's पहिला class आहे त्यामुळे I guess we already have some more time left. तर question असेल तर question विचारा, otherwise you guys are good to go today. Next week मध्ये we will start tracking more and more internal stuff. मोस्टली सगळ्यांनी ज्यांच्याकडे कॉम्प्युटर आहे त्यांनी ट्राय टू इन्स्टॉल पायथॉन. ज्यांच्याकडे नाहीये त्यांनी जस्ट पेपरवर होमवर्क करून पाठवा. येस, आय विल पोस्ट दॅट होमवर्क. Okay, I'm gonna stop sharing. Bye bye, sir.